வணக்கம். வெள்ளிக்கிழமை இரவு 9:30 மணிக்கு வந்தாச்சுங்க. அதற்கு அர்த்தம் மச்சி பிச்சி அங்கம் தொடங்கியாச்சு. இதோ உங்களுக்காக தமிழ் பேரவை இளையர் பிரிவு மற்றும் இளமை 2.0 இணைந்து வழங்கும் மச்சி பிச்சி அங்கம் உங்களுக்காகவே தொடங்கியாச்சு. நேர்ல இன்றைய அங்கத்துல நாம ஒரு பெண்மணியை சந்திக்க போறோம். இவங்க பல விஷயங்கள் செய்யக்கூடிய ஒரு வல்லமை கொண்டவங்க, திறன் பெற்றவங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். இவங்க தான் சுனிதா பிள்ளை. வணக்கம் சுனிதா. Hello, hi everyone. Okay, so Sunitha Pillay she's a freelance fashion designer and அது மட்டும் இல்ல அவங்க ஒரு visual artism கூட. ஆக நிறைய விஷயங்களை வடிவமைப்பாங்க. சோ இவங்க Desinga Swag அப்படின்னு ஒரு பேஜ் திறந்திருக்காங்க Facebookல, Instagramலயும் கூட. and அவங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய மணி envelopes இந்த மாதிரியான அழகான பொருட்களை வடிவமைச்சிருக்காங்க. அத்தோடு அவங்களுடைய அன்றாட வேலைப்பாடுகள் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சுவாரஸ்யமிக்க ஒரு விஷயம். அதாவது வழக்கத்திற்கு மாறான ஒரு 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 தொழில் கூட சொல்லலாம். மற்றவர்களை எம்பவர் பண்றக்கூடிய ஒரு விஷயமாக அது அமைய போது என்னன்னு தெரிந்து கொள்வதற்கு நீங்க தொடர்ந்து எங்க கூட இணைந்திருக்கணும். இப்ப சுனிதா, first of all, thank you so much for accepting our invitation and joining us tonight. No problem. It's going to be a very exciting journey. உங்ககிட்ட நிறைய கேள்விகள் நாங்க கேட்க போறோம். குறிப்பா நீங்க கடந்து வந்த பாதை, நீங்க எதிர்நோக்கிய சவால்கள், ஆஃப்கோர்ஸ் உங்களுடைய வெற்றி பாதை, உங்களுடைய இலக்குகள், உங்களுடைய பின்னணி, இதை பற்றி எல்லாம் நிறைய தெரிந்து கொள்ள போறோம். உங்களுடைய வேலைப்பாடுகளையும் நம்ம தெரிந்து கொள்ள போறோம். சோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், உங்களுடைய சிறு வயதாக இருக்கும் பொழுது நீங்க நினைச்சு பாத்தீங்களா, நான் சொந்தமா ஒரு வியாபாரத்தை ஆரம்பிக்கணும், ஒரு ஃபேஷன் டிசைனர் ஆகணும், இந்த மாதிரி எல்லாம் யோசிச்சீங்களா? Actually, honestly சொல்லணும்னா I didn't really have a dream. To be honest, I was just going with the flow. இதுதான் எனக்கு வேணும்னு ஒரு மைண்ட் செட்ல நான் I didn't do anything with that mindset. So it's more of just on the flow. So நான் செகண்டரி ஸ்கூல்ல இருக்கும்போது I was more into the arts. I was more into doing fashion design because art streamல இருந்தேன். So I was more exposed to different forms of art. So that is when I actually got interested to be a fashion designer or to make clothes. Okay. ஆமா. சோ கலை அப்படின்னு சொல்லும்போது வெவ்வேறு ஆர்ட் ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஏன் குறிப்பா ஆடைகள் வடிவமைக்கிறதுல க்ளோதிங் டிசைன் இதுல ஏன் உங்களுக்கு ஆர்வம் வந்துச்சு? ஏதாவது பாத்தீங்களா, ஒரு சிண்ட்ரெல்லா இந்த மாதிரி எல்லாம் ஃபேசினேட்டிங்கா இருந்துச்சு, அதனால உங்களுக்கு ஆசை வந்துச்சு இல்ல எப்படி? What sparked the interest? Actually, to be honest, நான் சின்ன வயசுல இருந்து I was a very tomboy character because I had a twin brother. So I was very like ரொம்ப tomboyish-ஆ இருந்தேன். So I was very concentrated or very, not say affected lah, I would say more of like I was very intrigued on when people say that okay, girls now இப்படிதான் dress பண்ணணும், boys now இப்படிதான் dress பண்ணணும். So அதனாலேயே I wanted to like break that stereotype in the sense. So I feel like clothes that spoke more towards to me in creating that kind of a dream job, I say. Okay. Yeah. ரைட். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்க சொன்னீங்க you went for art class. அதுக்கு அப்புறம் ஏதாவது ஒரு ட்ரெய்னிங், ப்ராப்பர் ஃபார்மல் ட்ரெய்னிங் ஏதாவது எடுத்துக்கிட்டீங்களா? ஏதாவது ஒரு யுனிவர்சிட்டிலயோ அல்லது ஒரு பார்ட் டைம் கோர்ஸ் மாதிரி ஃபேஷன் டிசைன்ல எடுத்தீங்களா? Secondary school முடிச்ச உடனே I was in art school, but not fine art. I was not fine art trained. I was more I chose fashion design. So I was in that line all the way. So secondary school முடிஞ்ச உடனே I was in the fashion industry basically. So not much of fine art train, இப்படிதான் வரையணும், இப்படிதான் கலர்ஸ் எடுக்கணும்னு அப்படியான ட்ரைனிங் இல்ல definitely, but more towards making clothes and the form of art. Yeah. ஓகே ஓகே. சோ க்ளோதிங்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா வெவ்வேறு டிசைன்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா? உங்களுடைய என்னோட ஸ்டைல் இதுதான் அப்படின்னு சொல்றது மாதிரி ஏதாவது do you have an identity fashion? I believe that I do more of a Indo-Western kind of style. So I like to mix culture with modern style. Right. So that's my kind of, because I like to dress up that way as well. So I feel like அந்த மாதிரியான concept it's not very popular, at least in Singapore. பயந்தீங்களா ஆரம்பத்துல ஃபேஷன் டிசைன்க்குள்ள போகும்போது என்னால செய்ய முடியுமா, என்னுடைய டிசைன்ஸ் மத்தவங்களுக்கு பிடிக்குமா, அந்த மாதிரியான நிறைய என்சைட்டி எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, பதற்றம்லாம் இருக்கும், அப்படிலாம் ஏதாவது இருந்துச்சா இல்ல ரொம்ப தைரியமா என் டிசைன்ஸ் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் அப்படின்னு? தைரியமா ஒன்றும் இல்ல, பட் லைக் பிகாஸ் ஆர்ட்ஸே லைக் அந்த அக்செப்டன்ஸ் ரொம்ப குறைவு. லைக் லெட்ஸ் டேக் சிங்கப்பூர் கான்டெக்ஸ்ட். ஓகே, லைக்
not many people will actually go into a fashion industry because Yeah. Singapore fashion industry is like very very minute. So to step into a fashion industry already, it's like a very big thing. Like it's not normal. Like especially for Indian community, it's not normal. It's technically not a stable job. It's not a. Right. It's not something that is a stable industry. Like you don't even know whether you can make it. So நிறைய confusion இருந்துச்சு. But I really knew that this is what I wanted to do. So definitely scared இருந்துச்சு. But I had that நம்பிக்கை that I really wanted to do this. ஓகே. ஸோ அண்ட் அந்த ஃபேஷன் டிசைன் அந்த பாத்துல போயிட்டு இருக்கிறச்ச வந்து எப்படி இந்த விஷுவல் ஆர்ட்ஸ் வந்துச்சு உங்களுக்கு? Okay, நான் வந்து ஃபேஷன் டிசைன் பண்ணும்போது it's more of like we get to draw a lot of clothes. So when I was drawing clothes, when I drawing like silhouettes and all that, I was very used to. I like doing experiments with my work. So ஓகே. டீச்சர் சொல்லுவாங்க, ஓகே ஒரு ஆணை வரைஞ்சி ஷர்ட் வரையணும், பேண்ட்ஸ் வரையணும், ஒரு that kind of thing. And then உங்களுக்கு அந்த ஸ்கில் இருந்துச்சுன்னா you want to explore things. So அந்த மைண்ட் செட்ல தான் நான் இருந்தேன். ஓகே, எனக்கு இது தெரியும், இந்த ஸ்கில் எனக்கு இருக்கு, but what else can I do with it? So ரைட். அந்த மாதிரி வந்தது தான் இந்த visual art. I wasn't really very I wasn't trained in visual art, to be honest. ஓகே. But yeah, so it was more like it's practice skill. ஓகே, ஓகே. ஆமா. ஸோ இந்த ஃபேஷன் டிசைன் மற்றும் இந்த விஷுவல் ஆர்ட் இந்த 2ம் வந்து நீங்க பர்ஸ்யூ பண்ண ஆரம்பிக்கும் பொழுது, உங்களுடைய பெற்றோருடைய ஆதரவு எப்படி இருந்துச்சு? were they very supportive or "Hey, don't go to fashion design, you choose something a bit more lucrative" அந்த மாதிரி சொல்ற கமெண்ட்ஸ் கிடைச்சா இல்ல எப்படி இருந்துச்சு? ஐ மீன் எல்லா பேரண்ட்ஸ்க்கும் இருக்கும் தானே, ஒரு ஸ்டேபிள் ஜாப் இருக்கணும், ஒரு ஸ்டேபிள் இன்கம் இருக்கணும். ஸோ டெஃபினெட்லி செகண்டரி ஸ்கூல் அந்த செகண்டரி ஸ்கூல் அந்த ஃபேஸ்ல இருக்கும்போது யூ வில் திங்க், ஓ பாலி போகணுமா, ஜேசி போகணுமா, யூ வில் ஹேவ் தட் டிசிஷன், ரைட்? நான் வந்து ஒரு பிரைவேட் செக்டர் போனேன். ஸோ ஐ லிட்டரலி வென்ட் டு ஆர்ட் ஸ்கூல். ஸோ அந்த டிசிஷன் மேக்கிங்கே லைக் இட் வாசன்ட் ரியலி வெரி சப்போர்ட்டிவ். But I'm glad that now they're very supportive of whatever I do. So how did you convince them then? Because you keep doing thing, right? And they will see like you're Okay. more happy doing uh like at the end of the day, yes, they want you to have a stable job, they want you to have a stable income, but at the end of the day, when they see you happy doing something that you love, definitely they will support you. I mean, any parents will do that. Yeah, so it's more of I'm being glad. affirming them, like, right? It's about affirming them Yes, that hey, you correct. know what you're doing and you're confident about it, and then you Exactly. just keep striving hard and putting your effort in it. ஆமா, Okay, okay, correct. that's Yes, very interesting. definitely. So maybe உங்களுடைய நிச்வரா அந்த செட்டப் பத்தி கொஞ்சம் பகிர்ந்துக்கலாங்களேன். Nishwara வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது it's more of to share my design, to share my drawings, share my sew like I love to sew. So ஏதாச்சும் ஒரு sew பண்ணிட்டு நான் சும்மா போஸ்ட் பண்ணுவேன். Because that time I was like super into phones and taking pictures. ஏதாச்சும் take பண்ணி சும்மா போஸ்ட் பண்ணுவேன். So gradually when I grew up, I felt that especially for the things that I experienced in the industry, I felt that we needed to support one another, whether is it a small business or a big business. I feel that நம்ம community is very small. If நாமளே வந்து நம்ம support பண்ணாட்டி, like no one else is going to support us. So the main focus of Nishwara is actually to support startup brands, or not even startup brands, like any students or anyone who just need support. So, for example, they want to post something or they want to share something, they can do it. They can pass it to me and I will share it for them. Okay, so it's more of like a bridging platform to have Yes, greater it's more. access to resources. Yes, correct. ஓகே, நீங்க வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ்னு சொன்னீங்க இல்லையா? சோ வாஸ் இட் நெகட்டிவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் யூ என்கவுண்டர்ட்? உங்கள வந்து டிஸ்கரேஜ் பண்ணாங்களா? இல்ல உங்க கூட வந்து கொலாபரேட் பண்ணலையா? இல்ல வாட் கைண்ட் ஆஃப் நெகட்டிவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் ஆர் வாட் Uh, வாஸ் இட்? Negative experience in the sense that, okay, because I was into a lot of events, Nishwara page was more of to create events for or create opportunities for startups, students and all that. So, நீங்க ஒரு தனி மனிதரா நீங்க வந்து pitch பண்ணும்போது ஒரு ஐடியாவை um, there's a lot of negativity. Number one, because I'm a female. So yes, there were people who come and tell me that there were people who told me that, oh, okay, you're just a female, what? Like இது வந்து நீங்க பண்ணும்போது, like now you're very young, you will need to start up a family, you will need to do a lot of things. This could be just like a pastime. It might not be a regular job. Really? Oh You know, my god. இந்த மாதிரி comments எல்லாம் வந்துச்சு. Then we had like comments like, oh,
this kind of thing, doing fashion design, doing events, you're the only one doing. You think it is able to be stable. So இந்த மாதிரி நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் நிறைய வந்துச்சு, which is why I wanted to do this on my own per se. And I felt that if I had gone through that phase, or if I had that kind of negative comments, definitely நிறைய பேருக்கு அந்த comments இருக்கும். Like anybody, startups இருக்கும், like anyone would have faced that kind of a situation. So, and sometimes, and during that state, I didn't know what to do. I didn't know who to go to, because I didn't know anyone in the industry, to be honest. So the whole focus of Nishwara, the whole focus of what I'm doing now, is to be able to have that, give that support. Because when I was trying to be successful, or I was trying to build up my brand, I didn't have that support. So I felt that if I don't step up and support people, nobody would. Right. So that's a very, very noble thought, then I would say. Yeah, you create a support system for like-minded individuals who are also Yes, correct. struggling. So I think that's a fantastic initiative. Really good on you. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பெண் மற்ற பெண்களுக்காகவும் ஆண்களுக்கும் இதுல இருந்து பெனிஃபிட் ஆமா, பண்ணலாம், இல்ல correct. பெண்கள் பண்ணலாம். So Yes, மற்ற both இளைஞர்கள் ways, yes, correct. so மற்ற இளைஞர்கள் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு இனிஷியேட்டிவ் இருந்து பயன்பெறணும் அப்படின்னு யோசிச்சு நீங்க செய்றீங்க வந்து இது உண்மையிலேயே ரொம்ப வரவேற்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் இதை பாக்குறவங்க இதுல இருந்து பெனிஃபிட் ஆகுறவங்க வந்து என்ன மாதிரியான ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்குறாங்க உங்க சப்போர்ட் சிஸ்டம்ல இருந்து? Actually, honestly, நான் வந்து இப்போதான், like recently தான், during the COVID period, like ம், நிறைய ம், negativity, because I'm always on my social media. So நிறைய negativity was going on and on and on social media. So recently I started this WhatsApp group. So basically so I posted my number on social media. So anyone ம், who needed help, needed support, needed just someone to talk to, they could just add me on my social media, my WhatsApp ம், group, and we can talk. So in the group, there's like 16 of us, ம், and anything you can post. You want to post about you, like you want to market a product, or you have an idea that you're not sure that it's going to work out. Like ம், there are people from different fields. Students irukanga, there's like startups irukanga, there is like successful brand owners, there is ம். like for example YouTubers irukanga. So it's more of a platform to just share, just to network, and to be supportive of each other. Right. Okay, okay. And of course, இது வரைக்கும் நீங்க வந்து பகிர்ந்து கொண்ட பாதை பத்தி சொன்னீங்க. And of course, ஒரு பேஜ் செட்டப் பண்ணிருக்கீங்க. And then you have the Nishwara support system going on. இதுக்கப்புறம் உங்களோட aspirations என்ன? Uh, As an artist, as a fashion designer, as a visual artist, உங்களோட aspirations என்ன? like I said, to be honest, எனக்கு aspirations at the moment இல்ல. It's more of going Okay. going with the flow, like whatever comes, and I'll see what's the next step, to be honest. Because I Okay. feel that ஒரு plan பண்ணா most of the times அது நடக்கிறது இல்ல. So it's more of like Free flow. ஆமா, ஃப்ரீ ஃப்ளோல போணும். அதுதான் Okay, என்னோட okay. மென்டாலிட்டி இப்போ. Okay, but why Nishwara and the name Nishwara and why Desinga Swag? Okay, Nishwara means, Nish means silence. Swara means language. So it's more of Mm-hmm. like a silent language. So the Oh. meaning வந்து silent language தான். So like uh, whatever you wear, whatever you're trying to interpret, it's a silent form of what you're trying to create or what you're trying to say. Uh-huh. Yeah, so the idea of Nishwara is, that's the meaning behind it. It's a silent language. Okay. Okay, the Desinga Swag was honestly நான் வந்து ட்ரெயின்ல போயிட்டு இருந்தேன். So I was just looking at hashtags எல்லாம் இருக்கும் அந்த social mediaல. So Uh-huh. like there was this hashtag called Desi, and there was a lot of things going on. So I was சும்மா பார்த்துட்டு இருந்தேன். And then there was this secondary school boy in the train, and he was like just talking about swag ன்னு சொல்லிட்டு இருந்தான். So Okay. அதுலதான் வந்துச்சு. And so Desinga Swag basically means Desi, being Indian or anything related to Indian. Singha basically means Singaporean slang or Singaporean thing, which is interpreted through the art. And swag basically was inspired by the secondary school boy beside me in the train.
Right. Yeah. Okay. So now it's time to look at some of your works. Okay. நீங்க செய்த வேலைப்பாடுகள். Maybe we can start off with உங்களுடைய money envelopes. Okay. ஃபெஸ்டிவல் Let me காலம்லாம் just வந்துட்டே இருக்கு. check it out. தீபாவளிலாம். So நேர்கள் வந்து you can take this time to go and prepare and get those. Yeah. Okay. It's all there already. Yeah, it's all here. Perfect. So, So maybe you can share with us the thinking behind it. thinking behind it. Okay, so mainly is I tried creating like motifs. Uh-huh. Okay, so Okay. like motifs na இது வந்து like more of like elephants. So it's more of Uh-huh. like weddings na நீங்க வந்து usually you'll give like elephant prints and things like that. So that's the reasoning behind this envelope. And then I have like horse. It's more of like weddings because you see now, like weddings usually give red packet, right? So it's more of Right. like அதே red packet யூஸ் பண்ணி எல்லாரும் அதே தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. So it's more like சும்மா ஒரு ட்விஸ்ட் ஒரு சேஞ்ச் கிரியேட் பண்றதுக்காக தான் இது பண்ணேன். And it was more of like I started this just because of COVID. Mm-hmm. During that period, I honestly didn't know what to do. So I was just Ah, experimenting. இது So வந்து this was முத்ராஸ். இது yes, பரதநாட்டியம் முத்ராஸ். correct. Very nice. And then I have like these ones. Okay. Okay, This and is then the more of a cow, right? And this is the Devi yes, kind. correct. Very nice. So tea. I'm a tea person. I'm a huge Ah, chai fan. okay. So அதனாலயே இத பண்ணேன். So Okay. ரீசன் அவ்வளவா இல்லல. So it's just that சும்மா பண்றது தான். Whatever Okay, that comes. இதெல்லாம் பண்றீங்க. But who are your primary target audience? Young people or generally everybody? Generally everybody for now because I feel like ever since I started this, there are many people who actually like this kind of things. Not say Mm-hmm. not say much of adults, youngsters also வாங்குறாங்க. So I don't really say that I'm actually targeting a particular age group. I feel Mm-hmm. that at the moment I'm targeting quite a different range of Right. And you yeah. also do adopt a very thematic approach, do you? Like ஆமா, பொதுவா செய்றீங்க இல்லையா? Just ஆமா. wedding. பொதுவா yeah, correct. ஓகே. பட் Yeah. ஏதாவது வேற தீமேட்டிக்கான ஒரு அப்ரோச் எடுக்கணும். அந்த மாதிரியான தாட்ஸ் ஏதாவது இருக்கா? பிளான்ஸ்லாம் ஏதாவது இருக்கா? இல்ல plans ஒண்ணுமே இல்ல. ஓகே, ஓகே. நோ Yeah. ப்ராப்ளம். இப்ப வந்து உங்ககிட்ட அடுத்த ஒரு கேள்வி வந்து கேட்கணும். ஸோ, யூ நோ Okay. நீங்க வந்து இதெல்லாம் செய்றீங்க. பட் இத வந்து வெளிய வந்து Mhm. மார்க்கெட் பண்ணணும் இல்லையா? யூ ஹேவ் டு மார்க்கெட் இட். ஆமா. அண்ட் அதுல வந்து நிறைய Correct. சேலஞ்சஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ ஹவ் டு யூ ஆக்சுவலி கெட் த வேர்ட் அவுட்? ஹவ் டு யூ ஸ்ப்ரெட் த உங்களுடைய வொர்க்ஸ் எப்படி வந்து மத்தவங்களுக்கு நீங்க தெரியப்படுத்துறீங்க? அத பத்தி கொஞ்சம் பகிர்ந்துக்கலாமே? At the moment வந்து it's more of word of mouth. So, for example, like somebody orders and then ம்ஹ்ம். when I deliver the order, it's more of like, oh, யாராச்சும் பார்த்திருக்காங்க or when I post and when they share, that's the only kind of marketing which I'm doing currently. ம், ம். Yeah, so it's not so much of I'm not regularly posting my ம். images as well. So it's more of like word of mouth தான். At the moment. Right. Yeah. Okay, okay. But of course, you are also trying to expand the reach, Leia. You definitely want to reach ஆமா, out to more correct. people. But of course, if you want to reach out to more people now, that means got to be also understanding the consumer interest. So how do you actually understand what people will like? Uh, for actually for Desinga Swag is more of whichever order comes to me, I will just take it. Oh, So okay, like for okay. example, I'm not specifically doing only envelopes. I'm not specifically Uh-huh. doing stickers. So Hmm. like for example, யாராச்சும் சொல்லுவாங்க, "ஓகே நீங்க portraits பண்ணுவீங்களா? டிஜிட்டல் portraits." Then நான் சொல்வேன், "ஓகே நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன். ட்ரை பண்ணதில்ல. நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன்னு." So I won't take the order first. I will try Hmm. first, test பண்ணி பார்ப்பேன். Then I will send it back to the customer. And அவங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா, then I will go ahead with the order. So அப்படிதான் நான் வந்து மார்க்கெட்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கேன். So it's not Okay, okay. more of like, okay நான் இதுதான் பண்றேன், இதுதான் பண்றேன்னு Yeah. எதுவும் இல்ல. So talking ஆமா. about drawings வந்து just now you showed us the end products. இப்ப அந்த nascent stageல இருக்கக்கூடிய சில வடிவமைப்புகள் அத கொஞ்சம் காட்ட முடியுமா? Some of your drawings. Some of my drawings இருங்க Which I mean, காட்டுறேன். which is what you will subsequently adapt to make your money envelopes இல்லைங்களா? ஆமா, correct. Let me just show you that. It's actually quite random though. Okay. இந்த So நேரத்துல வந்து இங்க okay. அங்க It's a Ganesha. Okay.
Yeah, so it's more of like இங்க இருந்து அங்க இருந்து whichever comes I just take and I incorporate. ஆமா, so அந்த மாதிரி தான் incorporate பண்ணிட்டு இருக்கேன் at the moment. ஓகே. சோ Yeah. இப்ப உங்க மாதிரி வந்து மற்ற இளையர்கள் இருக்கலாம். அவங்க வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஃபேஷன் டிசைனிங்ல வந்து ஆர்வம் இருக்கலாம். ஆனா எப்படி அவங்களோட பெற்றோர்கள வந்து கன்வின்ஸ் பண்றதுன்னு தெரியாம இருக்கலாம். அல்லது இது பர்ஸ்யூ பண்ணணுமா வேணாமா? இது வந்து எனக்கு சூட்டபிளா இருக்குமா இல்லையா? இந்த மாரி நெறைய கேள்விகளும் இருக்கலாம். சோ இந்த மாதிரியான டவுட்ஃபுல்லான சிச்சுவேஷன்ல இருக்கும்பொழுது when you are in a dilemmaன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? இந்த மாதிரியான குழப்பத்துல இருக்கும் பொழுது எப்படி இந்த குழப்பத்துல இருந்து மீண்டு வர்றது? எப்படி வந்து தெளிவுபடுத்துறது? ஓகே, யூ நோ வாட்? ஐ ஷுட் கோ ஃபார் இட். எப்படி வந்து அண்ட் டு யூ கெட் த கிளாரிட்டி? What I strongly feel is நீங்க ஏதாச்சும் பண்ணணும்னா நீங்க வந்து ரிசர்ச் பண்ணணும் definitely because நீங்க வந்து ரிசர்ச் பண்ணலனா you wouldn't know whether you will be able to handle it. Like for example, if நீங்க வந்து fashion design per se, okay, இப்ப fashion design course எடுத்துக்கோங்க. Like for me it was tough. It was tough because 1 weekல நீங்க வந்து ஒரு 100 designs நீங்க submit பண்ணணும். So it's more of like you need to know whether you are able to have that kind of a strength, that kind of a pressure. So every industry you will have that kind of or different kind of skill sets that you have to have, or you have to have that kind of a patience, or you have to have that kind of mindset. So அந்த மாதிரி இருக்கும்போது I feel that it's important for you to do a research. Like ஏதாச்சும், like for example modules, like yes, you wouldn't know what exactly the modules are, but I feel that it's important for you to know that okay, in the modules எல்லாம் வரப்போகுது, like you need to do a rough research on what you are going to apply for. Okay. That's for the educational journey That's இல்லையா? for the இது வந்து education. ஒரு பிசினஸா வந்து செய்ய ஆரம்பிக்க ஆசைப்பட்டாங்கன்னா, because you can either join a boutique, ஆமா, correct, another correct, join, or you can set correct. up your own. So Yes. அதுலயும் வந்து ஒரு குழப்பம் ஏற்படலாம், right? And என்ன கேட்டீங்கன்னா வந்து personally I think to set up a own enterprise you really need a lot of dill. தைரியம் வேணும், நிறைய வேணும் இல்லையா? Definitely. And I feel that now social media is super it's easy. Not say easy lah, it's very accessible now. So நீங்க ஏதாச்சும் post பண்ணா you will know that you will just get positive or negative comment. Correct. So அதுலயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் like okay, இத பண்ணுமா பண்ணக்கூடாதானே. So I think it's best, like for example, if you want to start a business, okay, the best idea I would give you, or the best advice I would give you, is go to social media, start up a page. Don't even need to register your brand. Start up a page, okay, and then you post what is related to your brand, or what you are trying to sell or to create. And definitely first 2 months, first 3 months, you will not get that much of a audience, or you might not get that much of a support. But gradually, definitely people will follow you. Definitely people will actually get to know. Then you make a decision whether this is really what you want to do. Okay. So அப்ப நான் talking about research and understanding what the people response is like. இப்ப நீங்க வந்து சமீப காலமா வந்து செய்த ஆராய்ச்சியிலும் சொல்லி இது வந்து மானிட்டர் பண்ணக்கூடிய ட்ரெண்ட்ஸும் படி நம்ம சமூகத்துல, நம்மளுடைய இந்திய தமிழ் சமூகத்துல வந்து ரொம்ப புகழ்பெற்ற இருக்கக்கூடிய டிசைன்ஸ், ட்ரெண்ட்ஸ், விஷயங்கள் என்ன? அத பத்தி கொஞ்சம் பகிர்ந்துக்கிறீங்களா? Right now, I feel that artsல பாத்தீங்கன்னா, like illustrations are very very like digital illustrations are much more popular compared to the traditional arts. Like canvasல வரையறது or painting, just normal painting are much uh, digital art are much more popular compared to these traditional arts. So right Right. now இதுதான் அந்த trend. ஓகே. பட் ஃபேஷன் டிசைனிங்லயே வந்து என்ன வந்து ரொம்ப பாப்புலரா இருக்கு? இந்த More சமூகத்துல color பாத்தீங்கன்னா? blocking, pastel கலர் colors, பிளாக்கிங். color blocking. So, ஓகே. so like prints on prints, and the மாதிரி is like very popular. And now I feel that culture is coming back. So in the ஓகே. season, like other cultures are coming back, like associating with Indian culture and modern prints, or like for example, like African prints or motifs in modern styles or silhouettes. So I feel like cultural influences are coming back ம். during this period. Yeah.
இது வரைக்கும் வந்து உங்களுக்கு இந்த worst criticism பத்தி சொன்னீங்க, right? People who really discouraged you. But Yeah, I'm sure you also had the other spectrum of people, the best supporters. So அத பத்தி definitely. கொஞ்சம் பகிர்ந்துக்கிறீங்களேன். Who really, really supported you, gave you a lot of feedback? And what type of feedback do you actually get? Uh, Positive. Actually, to be honest, my parents were one of my biggest supporters, because at the end of the day, if I didn't have that kind of a support at home, I think I wouldn't be able to handle this Mm, part of or this phase in my life. So definitely them, and friends, family, என்னோட husband. So mm, so I think it's been a very long journey, and recently definitely, because இது நான் சொல்லி ஆகணும், circuit breakerல வந்து because I'm a freelancer, circuit breaker periodல there was literally no income coming in. Okay, mm, there was literally, சொல்ல போனா technically I lost my job. Okay, so in the circuit breaker வந்து it was super depressing. It was one of my lowest period, and I'm very thankful that through social media I actually met this girl. Her name is Shalini. She really supported me a lot. Like, she didn't even had to order a painting from me, but she ordered. She knew, like, oh, okay, in the circuit period வந்து நிறைய பேரு கஷ்டப்படுறாங்க and all that, and she motivated me every day, or every 2 days once she would text me, and she said that, oh, maybe in the design try பண்ணலாமே, or in the drawing பண்ணலாம், or like in the form of art நீங்க try பண்ணலாம், because she knew that I like to draw. So definitely I think I'm very blessed to have wonderful followers. And the Desinga Swag லயும் நான் நிறைய supporters பார்த்திருக்கேன். Like for example, Brinda, நீங்க interview mm. பண்ணிருக்கீங்க definitely. Yes, So definitely. Brinda also, because I was at a point where I was because நான் தமிழ்ல ரொம்ப weak, to be honest. Uh-huh. So I wanted to use that circuit breaker time to improve on my Tamil. So when I post, when I just do generally posts about illustration on a Tamil post, நிறைய spelling mistake இருக்கும். So Brinda தான் sometimes she'll be like, message me, say, babe, இதுல வந்து spelling mistake இருக்கு. So it's very nice. Like followers வந்து it's not more about a competition. I feel that my followers are more of supporters more than competitors per se. Mm, So mm, mm. yeah, so I'm very thankful that I've reached to a point where my followers are more of my supporters and my friends rather than competitors. Right, right. Yeah. I think இது வரைக்கும் நீங்க வந்து நிறைய விஷயங்கள் பகிர்ந்துக்கொண்டீங்க. You shared with us your lowest moments, and thank you so much for being so honest and candid about that. And of course, எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு ஷாலினி, ஒரு பிருந்தா மாதிரி இருந்தா வந்து நிறைய இளையர்கள் இன்னும் முன் வரலாம் இல்லையா? நண்பர்கள் வட்டத்திலேயே சொல்லும் பொழுது. பெற்றோர்களுடைய ஆமா, ஆதரவு உங்களுக்கு எப்பொழுதும் இருந்தது. ஆனா ஆமா, நண்பர்களுடைய ஆதரவும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். குறிப்பா இந்த ஆமா, மாதிரியான ஆமா, சமூக தளங்களை பயன்படுத்தி கொண்டே வந்து இன்னும் பாப்புலாரிட்டி பெறவும் உங்களுடைய வேலைப்பாடுகளுக்கு நிறைய பாராட்டுகள் கிடைக்கிறதுக்கு வந்து யூ really need a strong followership and of course constructive feedback தரக்கூடிய yes, நண்பர்கள் ஆமா, நிறைய தேவை இல்லையா? I mean discourage பண்றதுக்கு நிறைய பேர் இருப்பாங்க, but ஆமா, you ஆமா. really need a small push that keeps you going. And இதற்கு மத்தியில வந்து it's amazing to actually அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் நீங்க வந்து நிஷ்வரா அப்படின்னு ஒரு சப்போர்ட் சிஸ்டமும் நீங்க வந்து அமைச்சிருக்கீங்க. அந்த சப்போர்ட் சிஸ்டத்துல வந்து நிறைய பேர், ஒரு க்ளோஸ் டு 16 பேர் வந்து பெனிஃபிட் ஆகிட்டு வராங்க. ஸோ தட்ஸ் ஆல்சோ வண்டர்ஃபுல் எஃபர்ட் பயோ, அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் இதுல இருந்து கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய பாடங்கள் வந்து சொல்லும் பொழுது வந்து நிச்சயமா உங்களோட தன்னம்பிக்கை. நீங்க வந்து ஒரு என்னத்தான் வந்து ஃபியூச்சர்ல வந்து பிளான்ஸ் டிசைன் பண்ணி வைக்காம இருந்தாலும் நீங்க வந்து யூ ஆர் ஆல்வேஸ் வெரி ஃபிளெக்சிபிள், அண்ட் ஐ திங்க் தட்ஸ் யுவர் பிக்கஸ்ட் ஸ்ட்ரெங்க். யூ ஆர் வெரி ஃபிளெக்சிபிள். காலம் போகக்கூடிய வழியிலே நீங்களும் வந்து உங்களை மாற்றி அமைத்துக் கொண்டு நீங்க போறீங்க, அண்ட் தட்ஸ் வெரி அமேசிங். ஏன்னா நிறைய இளைஞர்களுக்கு வந்து அந்த இன்செக்யூரிட்டி ஃபீலிங் வந்துடும், ஆனா நீங்க வந்து தன்னம்பிக்கையோட போறீங்க. ஸோ தட்ஸ் வெரி அமேசிங். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஷேரிங் தட். இப்ப கடைசியா உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கணும். அதாவது Okay. மற்ற இளைஞர்கள் உங்களை போல இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு நீங்க சொல்ல விருப்பப்படக்கூடிய 3 அட்வைஸ், 3 பாயிண்ட் அட்வைஸ். ஃபர்ஸ்ட் வந்து, இஃப் நீங்க ட்ரை பண்ணலன்னா உங்களுக்கு வந்து தெரியாது. Like for example, if you want to try something, you're not going to know whether you are going to succeed or fail if you don't try. That's number one. That's the biggest advice I would give. Number two வந்து, I feel that no matter what negativity you face, as long as you face one positive remark or one positive comment, that should be your drive towards your goal.
பிகாஸ் நெறைய பேர் வந்து நெகட்டிவா சொல்லுவாங்க. லைக் it really depends on you whether you want to break down because of negativity or whether you want to go ahead with just one positivity that you get. And the third one, I feel that it's very, very important for you to believe in yourself. Because at the end of the day, நீங்க உங்களையே நம்பலனா யாருமே உங்களை நம்ப மாட்டாங்க. And um, if you don't believe in your own dreams, nobody would. So I feel this three is very, very important. If you, I mean, anybody, not really saying that you want to start up now or நீங்க ஒரு ஸ்டூடெண்டா இருந்து நீங்க இப்ப ஸ்டார்ட் லைக் யாரா whoever it is, I feel like these three things are very, very important if you want to achieve something. So இது இந்த மூணு தான் சொல்லுவேன். ஓகே. இப்ப கீர்த்திகா வந்து ஒரு நினைக்கிறேன் உங்களோட ஃப்ரெண்ட் போல இருக்கு. எஸ் சுனிதா யூ கோ கேர்ள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. தேங்க் யூ சோ மச் கீர்த்திகா உங்க கமெண்ட்ஸ்க்கு. இவங்களுக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு? எஸ் தெரியும். அவங்க வந்து ரொம்ப நல்லா கப் கேக் செய்வாங்க. கேக் செய்வாங்க, கப் கேக் செய்வாங்க. ஸோ ஆக்சுவலி ஒரு தடவை என்கிட்ட நான் ஹேனா பண்ணியிருக்கேன் அவங்களுக்கு. ஸோ யா தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் த சப்போர்ட். Okay, Sunitha, I think it's amazing journey and discussion with you. நிறைய pointers கிடைச்சிருக்கு and நிறைய perspective கொடுத்தீங்க fashion design பத்தி and இப்ப இருக்கக்கூடிய trends பத்தி சொன்னீங்க. And then of course ஆரம்பத்துல வந்து நீங்க கடந்து வந்த பாதையை பத்தியும் சொன்னீங்க. பெற்றோருடைய ஆதரவும் நண்பர்களுடைய ஆதரவும் உங்களுக்கு எப்பொழுதுமே இருக்கு. ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். நீங்க மேலும் வெற்றி அடைய எங்களுடைய இனிய வாழ்த்துக்கள். இன்று நிகழ்ச்சியில கலந்து கொண்டதற்கு ரொம்ப 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 நன்றி. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. Thank you so much. I really enjoyed myself. Thank you very much. Thank you so much. எல்லாருக்கும் இனி வார இறுதி வாழ்த்துக்கள். என்ஜாய் பண்ணுங்க, சேஃபா இருங்க. மீண்டும் உங்களை அடுத்த வாரம் சந்திக்கிறோம்.